Hello and welcome to my channel. Today I'm going to a sugarcane vendor. My intentions is to give small street business owners visibility, for nothing is too small if you manage it well. Here is Mogaka, a very dedicated and always motivated business owner. You will find him very early in the morning and very late in the evening. The sugarcane pack that he's working on now goes for 30 Kenya shillings, as little as 30 Kenya shillings. Let's get the customer's review. Tamu kabisa na iko sawa na unatolewa magoti. Magoti ni joint. Magoti? Unalipa 30 Na mwenzako naona pia ameshikilia miwa. Hii ni yako ya ngapi miwa? Hii ni ya kwanza. Oh, hiyo ni ya kwanza Bado ngapi unagojea ndio utengenezewe? Kuna zile nitabeba nikienda nazo jioni. Wewe naona utaki kutolewa magoti. Kutolewa? Kama utamu inaisha. Sasa hivi ndio utamu. Hiyo ndio utamu iko Sawa. Remember, no business is small if you manage it well. See you in our next small street business visibility video. Like, comment and share. Thanks for watching and bye-bye.